I really love you. कुछ सोच के बोला होगा तुमने। হ্যালো বন্ধুরা, টিভিতে যেরকম ভিডিও দেখলেন সেরকম ভিডিও এডিট করার জন্য আপনাদের এলাইট মোশন অ্যাপটি লাগবে। এলাইট মোশন অ্যাপটি ডাউনলোড করে ওপেন করবেন। এখান থেকে আপনার টিকটক সাইজ সিলেক্ট করবেন, কালো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেবেন, তারপর ক্রিয়েট প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করবেন। ব্রাউজ অপশনে ক্লিক করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য একটা ভালো ফটো সিলেক্ট করে নেবেন। এরকম কিছু ফটো আপনার ডাউনলোড করে সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর একটা হাতের পিএনজি সিলেক্ট করে নেবেন। এইসব ফটো যদি আপনারা ডাউনলোড করতে চান তাহলে আমার টেলিগ্রাম থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। টেলিগ্রামের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স দেওয়া আছে। তারপর এই দুইটাকে আপনারা গ্রুপ বানিয়ে নেবেন। এইভাবে ক্লিক করে তারপর গ্রুপ বানিয়ে নেবেন। আইফোন ইমোজিটা যদি আপনারা ডাউনলোড করতে চান সেটাও আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অবশ্যই আপনাদের জন্য আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব, তাই পাশে থাকুন।